Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Bhringa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Bhringa Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Bhringa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Jai Jai Radha Ramana Hari Bo. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
like, you can dance. Dancing is allowed. We give permission to everybody to dance. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Sham. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama.
together. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Bolo. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, hey bolo. Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody. Hare
Sankirtan Jagya Ki, Hare Krishna Mahamantra Te, Nanda Gadi Vaishnava Vrinda Ki, Nitai Go Premanande, Nitai Go Premanande, Nitai Go Premanande. Jai, Jai. Jai, Jai, Shri Ram. Jai, Jai, Shri Ram. Hey, Prabhupada ki. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. That was absolutely not intended. Я абсолютно этого не планировал. Serious. Серьезно. I was going to start by reading from the passage in Chaitanya Charitamrita when Lord Chaitanya is with Haridas Thakur. Я хотел начать наше мероприятие с того, чтобы прочитать историю про то, как Господь Чайтанья общается с Харидас Такуром. And they start speaking about Nam Sankirtan. Они начинают обсуждать Нама Санкиртану. But something else happened. Но случилось что-то другое. I guess we went directly to the practical position. Я думаю, что мы начали сразу с практики. We'll have another chance. У нас еще с вами будет шанс. Would you like to chant another mantra? Вы хотите еще одну мантру прочитать? Maha Prasadi Govinde Namo Brahmani Vaishnave Намо Брахмани Вайшнаве Swapam Punyabhatan Rajam Vishwasho Naiva Jayate. You know, this mantra was chanted by a few times in Chaitanya Charitamrita. Вы знаете, в нескольких местах читания Чаритамриты повторяется эта мантра. One time, after Lord Chaitanya had converted Sarvabhauma Bhattacharya, Один раз после того, как Господь Чайтанья обратил Сарвабхаума Бхаттачарью, Lord Chaitanya went to the temple in the morning. Господь Чайтанья утром пошел в храм, Then he went to the home of Sarvabhauma Bhattacharya to take a Mahaprasadam. и оттуда он пошел в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи для того, чтобы дать ему прасад. And Sarvabhauma, he was an elderly man, Сарвабхаума был пожилым человеком, and he was sort of a very dry philosopher. и он был таким философом-сухарем. And he'd really been dry because he was an impersonalist. И он был настоящим сухарем, поскольку был имперсоналистом. But when Lord Chaitanya showed him mercy, Sarvabhauma absolutely changed. Но когда Господь Чайтанья пролил на него милость, Сарвабхаума поменялся полностью. In fact, he became such a Vaishnava that many times when
Lord Chaitanya would be discussing with his close friends in Jagannath Puri, Sarvabhauma would be there also. На самом деле он стал таким хорошим преданным, что он участвовал даже в обсуждениях философии Господа Чайтаньи с его самыми близкими спутниками. So Lord Chaitanya gave Mahaprasadam to Sarvabhauma. И вот Господь Чайтанья дает Махапрасадам Сарвабхауме. And it was early in the morning. Это происходило рано утром. And he hadn't had his bath yet. Он еще не принял омовение. And he hadn't performed all of his Brahminical rituals. И он еще не совершил все свои браманические ритуалы. And he just grabbed the Mahaprasadam from Lord Chaitanya. Но при этом он схватил Махапрасад из рук Господа Чайтаньи. And he said, Mahaprasadi Govinde. И произнес эту мантру. And he chanted the mantra and then he just took the prasad. Он просто произнес эту мантру и скушал прасад. And when Lord Chaitanya saw that, he became overwhelmed. И когда Господь Чайтанья увидел это, он был покорен. In fact, he said, now my life has become a success. Он сказал, теперь я считаю, что моя жизнь удалась. Because he could see that this dry ritual performer, he just became such a devotee eager to receive the mercy of Krishna. Поскольку он увидел, что этот совершенно сухой человек, которого раньше интересовали только лишь ритуалы, стал замечательным преданным Господу. And another time in Jagannath Puri, Lord Chaitanya went to the temple in the morning. И еще один раз Господь в Джаганнатхапури пошел рано утром в храм. And after the ceremony, the pujaris brought him Mahaprasadam. И после церемонии пуджари дал ему Махапрасад. It was like something really special that they had offered to Lord Jagannath. Этим утром они предложили Господу Джаганнатхе что-то очень особенное. And it had like really like good ingredients, like different spices and ghee and sugar, and it was like something really wonderful. Это было что-то чудесное. Там были разные специи, ги, что-то очень хорошее. And Lord Chaitanya just began to smell the И Mahaprasadam. Господь Чайтанья, он просто начал нюхать Махапрасад. And he started speaking about how specially endowed the prasadam was because it was Krishna. И он стал говорить, насколько могущественный и особенный этот прасад, поскольку он является самим Кришной. And he was saying, if just catching the aroma of this prasadam is so wonderful, what will happen if we taste the prasadam? Он говорил, если просто улавливая аромат этого прасада, я чувствую такую особую милость, что будет, когда мы начнем его вкушать? So Mahaprabhu chanted Mahaprasadi Govinde. И Махапрабху произнес Махапрасада And Говинде. he took just a little tiny piece and he took the prasadam. И он взял небольшой кусочек и принял Махапрасад. And then he saved the balance of the prasadam for the evening when his friends came together. Оставшийся Махапрасад он сохранил на вечер, на встречу со своими друзьями. And in the association of the Vaishnavas, he began glorifying the Mahaprasadam. И в обществе вайшнавов он начал прославлять Махапрасад. And he said, all of us have tasted things made with ghee. Он сказал, мы с вами все раньше кушали пищу, приготовленную на ги. All of us have tasted things made with sugar. Мы все с вами кушали блюда, приготовленные с сахаром. All of us have tasted things with lovely spices put inside. Мы все кушали с вами пищу, в которую кладут хорошие специи. He said, but this, what we have here, is so extraordinary that it drives the mind to ecstasy. Но то, что мы с вами кушаем сейчас, настолько особенное, что ум тут же впадает в экстаз. And he asked his devotees, why is that? И он спросил своих преданных, почему так происходит? And he said, because this prasadam, it contains a very special substance. И он сказал, дело в том, что в этом прасаде есть очень особенный ингредиент. And he said, it's the adar amrita, or it's the nectar of Krishna's lips. Адар Амрита, нектар губ Кришны. And he said, because Krishna's lips have touched it, it's become extraordinary. Поскольку Кришна коснулся этой пищи своими губами, она стала экстраординарной. And then he says that if it's touched by Krishna's lips, he said it's Krishna Fela. И он сказал, что поскольку этой пищи Кришна коснулся своими губами, она стала Кришна Пела. I mean, it's been touched by the liquid of Krishna's mouth, and it becomes so tasty. То есть к ней прикоснулась жидкость изо рта Кришны, и пища стала вкусной.
So then he chanted Mahaprasadi Govinde, И затем повторил Махапрасада Говинде and he passed the prasad to his associates. и раздал Махапрасад своим спутникам. And they all remembered the nectar of Krishna's lips. И они вспоминали нектар губ Кришны. And the nectar of Krishna's lips is such a wonderful thing that everybody, they fight for that nectar. Нектар губ Кришны настолько замечательный, что все сражаются за то, чтобы получить его. Even the young ladies of Vrindavan, Даже юные девушки Вриндавана делают это. they're always worried about the nectar of Krishna's lips because they say that nectar is our property. Они всегда беспокоятся за эту свою собственность, нектар губ Кришны. But when they see that Krishna is playing the bamboo flute, Но когда они видят, что Кришна начинает играть на бамбуковой флейте, they become very upset. это их очень беспокоит. And they say, what's the bamboo doing stealing our property? Они расстраиваются и говорят, почему эта бамбуковая флейта ворует нашу собственность. And they take it a step further. И они делают шаг дальше. And they say that actually the bamboo, by its gender, is male. На самом деле бамбук мужского рода. So what is this male doing taking the nectar of Krishna's lips, who is male also, and it's not even 2018? Так почему же тогда этот мужчина ворует нектар губ Кришны, тоже мужского рода, и еще не наступил 2018? So they become very upset. Они очень расстраиваются. You know, they want the nectar of Krishna's lips. Они хотят получить нектар губ Кришны. And there's another place in Chaitanya Charitamrita. Есть еще одно место в Чайтанье Чаритамрите. After Lord Chaitanya has instructed Sanatana Goswami, После того, как Господь Чайтанья дал наставление Санатане Госвами, where Lord Chaitanya tells Sanatana about the form of Krishna. где он описывает Санатане Госвами форму Кришны. And he essentially says the entire form of Krishna is sweet. По сути, он говорит, вся форма Кришны сладкая. Like Srila Prabhupada used to give an example. He said the Krishna consciousness movement is like a big sweet ball. Шрила Прабхупада сравнил сознание Кришны с большим сладким шариком. And any place you bite it, it's going to be sweet. Куда ни куси, везде сладко. So Lord Chaitanya said the entire form of Krishna is sweet. И Господь Чайтанья говорит, вся форма, все тело Кришны сладкое. But sweeter still than his entire form is his sweet face. И тем не менее, слаще его всей формы является его сладкое лицо. And he says Krishna's face is so beautiful, it's like a manifestation of 24 and a half full moons. И он говорит, лицо Кришны настолько красивое, что все равно, что 24,5 луны объединились в нем. And he said, sweeter than just the face in general, the sweetest thing of Krishna is his beautiful smile. И он говорит, слаще лица Кришны является его прекрасная улыбка. And Lord Chaitanya tells Sanatana, И Господь Чайтанья говорит Санатане, his lips are as sweet as fresh honey, его губы такие же сладкие, как свежий мед, and they're as cooling as fresh honey that has had camphor sprinkled on top. и одновременно они охлаждают, подобно тому, как в этот сладкий мед добавили, покрошили немножко камфоры. Just imagine tasting something as sweet and as cooling as that. И вот представьте, вы кушаете что-то одновременно сладкое и охлаждающее. That would be nice, wouldn't it? Это замечательный вкус, не правда ли? Oh, if we could just taste that. Ох, если бы нам удалось с вами это It would испытать. be a wonderful day. Этот день стал бы самым замечательным днем нашей жизни. But in his purport, Srila Prabhupada says something amazing. В комментарии к этому Шрила Прабхупада говорит что-то потрясающее. He says that Krishna takes his flute and he puts it to those sweet, cooling lips. Кришна берет свою флейту и прикладывает к своим сладким, охлаждающим устам. And then he blows into the flute. И он дует в эту флейту. And the sweetness of Krishna's lips is transformed into sound vibration. И сладость губ Кришны трансформируется в звуковую вибрацию, It fills the entire universe. которая наполняет всю Вселенную. And that sound vibration is as follows. И вот так звучит эта звуковая вибрация. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare. So those who have become absorbed in chanting Hare Krishna, you've tasted the sweetness of Krishna's lips. Поэтому преданные, те из вас, кто смогли погрузиться в нектар повторения святого имени Кришны, смогли испытать нектар сладости губ Кришны. But we should become like the great devotees. Нам нужно с вами уподобиться великим преданным. And we should become eager for more and more and more of that sweetness. И нам нужно горячо желать еще больше, и еще больше, и еще больше этой сладости. Okay, I think it's time. Я думаю, сейчас уже время наше подходит к концу. 2 minutes. У нас осталось 2 минуты. Mahaprasadi Govinde. Mahaprasadi Govinde. Namo Brahmani Vaishnavi. Namo Brahmani Vaishnavi. Swapam Punyavatan Rajan. Swapam Punyavatam Rajam. Vishvashonaiva Jayate. Vishvasanaiva Jayate. Sarira Avijaja. Sarira Avijaja. Chatindriyatahika. Indriyatatika. Jive Fili Vishaya Sagare. Jive Fili Vishaya Sagare. Dharma Jivayati. Loba Moi Sudurmate. Takijita Kotina Samsare. Krishna Bodhadoya Moi. Bodhi Bodhi Jiva Joy. Swaprashadana Dilo Bhai. Say Anamritapal. Radha Krishna Gunagao. Prem Dako Chaitanya Nitai. Hari Krishna. So go take prasadam. Ну что, идите кушать прасад. And when you're taking И prasadam, когда будете кушать прасад, remember the sweetness of Krishna's lips. вспоминайте о сладости губ Кришны. And when you're remembering the sweetness of Krishna's lips, remember him blowing into his flute. И когда вспомните о сладости губ Кришны, вспомните о том, что он дует этой сладостью в свою флейту. And in the same way that the sound of his flute makes all the young people in Vrindavan go crazy, let the sound of the Hare Krishna Mahamantra make you go crazy. И так же, как эта флейта Кришны сводит с ума всех жителей Вриндавана, пусть Хари Кришна Махамантра сведет с ума всех вас. And we will see you in the evening. Вечером увидимся. Hare Krishna.